අයිබෝන් අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් අයිබෝන් සර්. good evening සුබ සන්ධ්‍යාවක් තමයි හැමෝටම. Good evening sir. මොනවද කොන්ට් කරගන්න හැමෝම මොනවල ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. මන්ද එතුලි සංකේත් එසරි හිමාශ අහස් ඉක්ම සෙනුදී ආබි ජනාශ් හැමස් කොන්ට් කරගමු හොඳලා වගේ හැමෝම පේපර් එක කරපුවා රේස් හෑන්ඩ් එකක් දා පේපර් එක කරපුවා හරි සමහර ඉන්නවා එහෙම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා පේපර් එක මම ගියා ඒ පිළිදත් මට ටිකක් කියලා තිබුණා මට මේ අද මතක් වුණා යාගේ වීඩියෝ එක බලද්දි මම කියන ටික මුල ටික ඒ ටිකම කියන විදියට හරි ඔෆ් කරගන්න අත්පාත් දාන්න ඔෆ් කරගන්න එපා අත්පාත් දාන්න ඉතින් ඔෆ් කියන වචනේ තහනම් වචනයක් වගේ ඔෆ් කියන එක නෑ හරිද on හරි අද මලුතෙන් ආපු යාතුස රෙසෙන්ඩ් අද මලුතෙන් ආපු ඉන්නවනේ first day Himasha let me Noor M Noor first day M Noor oh ඒකනේ Himasha let me that's all ඉතින් හරි Himasha නේ Himasha let me වෙන්න බෑනේ ගෑල්ලමයි පිටිමනම වෙනවනේ Himasha හරි කැමරා ඔන් කරගන්න පේපර් එක හම්බුණාද පුතේ Himasha yes sir. okay පේපර් එක කරාද did you do the paper I do the first part sir, but I didn't do the second part. it's been first question not second question okay by the way fine Her name is also like my name. Himasha yeah Himasha ha Yeah. देखो पॉडी වෙනසක් තියෙනවා හරිද okay let's start to discuss the paper remind first question ළමයි grade 7 third term papers discuss කරන එකේ සමහරවිට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් briefly 1 minute කියන්න 1 minute එකද නේ briefly ආගන්න දෙමව්පියන්ට කියන්න හරි triangular numbers මතකයි පොඩ්ඩක් කියනවා නතුස triangular numbers raise your hand if you remember the triangular numbers raise your hand අවංකව දුස්සන ප්‍රශ්න අහන්න හොඳේ triangulars මතක නැති අයගේ ප්‍රශ්න අහන්න මතක නැති නෑ මතක يعني බැරිලා මම ඇහුවොත් එහෙනම් මතක නැතුව ගුරුවට අත උස්සපය අහුවෙනවා ඇත්තට අහන්න මම බෑ කියලා ගැටලුවක් නෑ හොඳ අයින් නෑ triangular numbers මතක නැති අය නෑ වගේ ඉන්න මතක වගේ ඉන්න හරි grade කීයද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ 8 නේද grade 8 now 2020 triangular numbers lesson එක ඉගෙන ගන්න grade 6 වල දැන් මේ පන්තියෙන් භාගයක් ඉන්නවා triangular numbers බැරියයි ඉතින් grade 7 grade 8 වල ඉඳලා grade 6 ඒවත් බෑ ඉතින් grade 7 ඒවා කියන කුමන කතාවද නේද නිසා maths කියන්නේ 6 7 8 9 10 12 11 කියලා නේ level grade 11 වලට 7 ඒවත් වෙනවා 6 ඒවත් වෙනවා 8 ඒවත් හැම එකක් වෙනවා තමයි maths part එක 8 වලට යනවා කියන්නේ 7 හොඳටම පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ හොඳටම පුළුවන් අයට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ භාගයට පුළුවන් අය තමයි සමහර වෙලාවට 8 වලදී 7 ඒවා ගැන භාගයට කියන්නේ 7 ඒවද කරන්නේ 8 ඒවා තාම පටන් ගත්තේ නැද්ද කියන වගේ කට්ටියකුත් ඉන්නවා හරිද ඒ අයට පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරේ පේනවනේ සමහර ළමයින්ට ඒවා හොඳටයි ඉන්නවා මොකද triangular numbers ඕල් ළමයින්ට පුළුවන්ද බෑද? බෑ. බෑ ඕල් ළමයින්ට බෑ තේරුණානේ එයාටත් බෑ Definitely බෑද යාලටත්? මතක නැහැ ගොඩක් අයට මතක නැහැ triangular numbers නේ prime numbers මතකත් නැහැ square numbers මතකත් නැහැ දෙක වසර වගේ කියලා දෙනවා මම පන්තියේදී ආයි තේරුණාද ඒ නිසා මේ හැම question එකක්ම වැදගත් ඔයා මේව දන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි දන්නේ නැත්නම් හොඳයි ටිකක් හොඳයි
Alright, first question, remind the activity regarding the scale diagram of the school building which you done with your mathematics teacher. එදී ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න බෑනේ. mathematics teacher එක එහෙම එකක් කරේ නැහැ නේද experiment එක. No, sir. ආයෙත් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන එක අමතක කරමු. No need for what we right. ඇයි ඉතින් ටීචර්ත් එක්ක experiment කරේ නැත්නම් කොහොමද උත්තර ලියන්නේ මේකට? නේද? ආ? ඒ සමහරු Sir, you do the experiment. දැන් මම ඉතින් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න දැන් බෑනේ මේ ඔන්ලයින් ඕගොල්ලෝ මගේ වටේ එනවා ගුරුවරයාස වටේ අපි ගිහිල්ලා මෙෂර් කරලා බිල්ඩින් එක okay by the way come to the first simple day Sir? oh එතකොට දැන් maths paper එක check කරන්නේ අපේ class teacher නේ. එයා දන්නවනේ අපි ඔහොම එකක් කරේ නෑ කියලා. ඔව් ඒක තමයි ඒ සවුලන්නේ Sir, we did, sir. you did very We good visited the whole classroom. good okay remind okay what are the instruments you use in that activity what are the instruments normally we Long use? ruler. Long ruler Set square? set square no ruler set square to measure the length of building Ruler? Yes, sir. That science ruler, wooden ruler. would lead Teachers lead. mean the meter ruler you mean Yes, sir. ඊට වැඩිය තමයි tape එක tape the meter tape that is the best Measuring Yes, sir. meter tape is the best answer ruler you can't measure like this මෙහෙම වයින්න පුළුවන්ද නෑ මෙහෙම තිබ්බා again can you measure like this way no එහෙම measure කරන්න ගියොත් meter ruler එක එපා වෙනවා the meter tape is the best answer okay meter tape what are the instruments yes if you wrote meter ruler then you will have marks meter ruler Sir, need to write two. yes then let's write meter ruler and meter tape those are the best Measuring tape. measuring tape meter tape measuring tape yes measuring tape 2 marks the next one write down an occasion which the scale drawings are important in scale drawing වැදගත් වෙන්නේ මොන අවස්ථාවලටද කියලා අහනවා When House constructing plan? and drawing house plans. huh house plan Constructing house. and get it house House plans. house plans yes okay the mapping part too drawing are important write down an occasion yes house planning to draw house plans mean to resize something you need scale නේද resize කරන්න නේද scale එකක් ඕනි ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න නේද size එක resize the shape is same okay then you can write to draw a map of Sri Lanka to draw the house plans yes those are correct answers Eolian Draw the world map. huh To draw the world map. to draw the world map අන්න ඒ වගේ answers එකක් ලියන්නේ enough one answer enough okay one answer enough you have one mark හරි සහස් ජූල්සාර කැමරාව හදාගන්න හොඳේ පුතේ ඉන්නේ ඒ වගේ වැඩ කරගෙන තිබ්බනේ කැමරාව සහස් Yes, sir. සහස්ගේ යාළුවෙක් කතා කරා මට Roman number 2 and 3 write down the two things we may concern which when drawing scale diagrams write down two things we may concern when drawing scale diagrams what are the two things tell me two things when we drawing Length and breadth. hmm? Length and breadth. length and breadth
Any other answers? I wrote that scale, sir. Good answer. Right. We may concern drawing scale diagrams. We need scale. But scale diagram. That's a good answer. Without a scale, how can we draw a scale diagram? පරිමාණයක් නැතුව කොහොමද අපි පරිමාණ රූපයක් අඳින්නේ? ශ්‍රී ලංකා සිතියම කොහොමද වර පොඩි පොතකට ගන්නෙ? We need a scale. තේරුණේ? Scale. ඒක හොඳ answer එකක්. Any other answers? Actual measurements. Yes, very good. We need a scale and actual measurements. Very good. Any other answer? The scale of the 1 centimeter. No, that is scale. I mean, 1 centimeter represents something actual length. We need scale. I mean, we need a scale, actual length. Yes. What else? That's in the answer. So, first write actual length, then scale. After taking actual length, we have to make a scale. Scale එක ඊට පස්සේ තමයි අපි හදන්නේ. නේද? Any others? ඔයගොල්ලෝ ලියපු වැරදි හරිද කියලා දන්නේ උත්තර කියන්න අපිට. ඔයගොල්ලෝ ලියපු answers කියන්න මම ඒකට කියන්න. Sama chat box එකට දාන්න. We need to calculate actual length into scale length. Yes, we need to calculate actual length to scale length. We do that using what? ඒ උත්තරේ හරි දාගන්න පුතේ. ඒක හරි. අර ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. A scale. තේරුණාද? ඒ දරුවෝ ඒක තියෙන්නේ. We need to calculate actual length into scale length. Hurry. Scale and proportions. Scale and proportions. Scale, yes, we need scale and proportions. Anupatya. What are those proportions? It means you have to write in simplest mode, simplest form. Ekada mean kare bude. Proportions mean. Yes, sir. Yes, you need to write in simplest form, by the way. Okay, good. Any other answers? Scale, that's all. Okay. Make up the actual length. We need actual length. Otherwise, we can't. There are proportions here. Scale proportions here. A proportions here actual length. Scale without actual length, how can draw a scale diagram? Apit scale but without actual length, we can't draw scale diagram. Actual length කියන එක නැතුව සැබෑ දිග නැතුව අඳින්න බෑ. ඔය simple B. 2 marks, 1 mark. Information about the measurements of a playground. Look by a grade 7 student is given below. Length 80 meter, breadth 60 meter. Draw a rough sketch by mentioning the actual measurements. Rough sketch mentioning the actual measurements. Roman number 1. 80 meters, 60 meters. This is the rough sketch. You have to use rulers. Ruler එක පාවිච්චි කරලා අඳින්න ඕනේ. Represent 10 meter by 1 centimeter. Draw a scale diagram. Roman number 1. 1 centimeter represents 10 actual meters. Wait, 10 meters. How many 10 meters in 60? In 60, how many 10 meters are there? 6. Very good. 6. Then there are 6 10. 6 means 6 centimeter. Then 80. How many 10 meters are there? 8. 8. 8.
Yes. Then you have to draw 8 centimeter in a scale. So මේ තියෙන ළමයි scale. Scale length එක මේ තියෙන actual length එක. Draw the scale drawing. Let's draw the scale diagram. Now, the scale diagram එක අඳිමු. Using ruler 8 centimeters. Here 8 centimeters. Now how to draw that 6 centimeter part? කොහොමද ඒක අඳින්නේ මම? කොනමානේ ගන්න protractor එක. අරගෙන place your protractor here. මෙතනින් තියන්න. And midpoint baseline here. The midpoint of the baseline. Baseline කියන අර තොරල්ලේ තියෙන baseline එක නෙමෙයි හොඳ ඒකේ midpoint එකේ තියෙන color lines. Here this is the midpoint, then mark 90 degree here. Then you will have 90 degree. Then join these two lines, 2 points, sorry. Then here measure 2, 4, 6 is here. Here 6 centimeter. Then again draw. You can do another 6 here. එතනට තව 6 එකක් මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. And join it. Otherwise you can draw here another 90 here, 90 here, and join those 2 points. Join those 2 points and mark 8 centimeter on it. ඒක 8 centimeter mark කරගන්න. 8 centimeters. Eight. Then we can join last 2 points here. Then it is a rectangle. Rectangle. හරි මේක rectangle එක ඇඳපු අය අතුස්සන බලන්න. හරියට පිළිවෙල. පෙන්වන්න බලන්න පොත් එක. පෙන්වන්න බලන්න ස්ක්‍රීන් එකේ හොඳ ළමයි වගේ. ඇඳපු අය පෙන්වන්න. හොඳයි. පේපර් එක කරන්න බැරි විච් අයත් ඉන්නවනේ. ගැටලුවක් නැහැ. ඇඳපු අය පෙන්වන්න. Okay, very good. Sydney Hirusha, hari. Nitini Nadinsa, Anjali, very good. Masha, Achil, Tahiru, right. Dino, Francilo, Nitira, Pena Buttam Madhude, Sanket, Niamai, Nitini Nadinsa, Uday. කොහොමදයි? දැන් අනිත් පැයට පේනව නේද? නේද ඇඳිලා තියෙනවා. මාක්ස් ගන්නවා නම් අඳින්න ඕනේ. Next one. Let's go to next part. Then how many marks you have here? 3 marks. I got 3 marks here for the drawing. Complete drawing, you have 3 marks. Find the perimeter of the scale diagram. Perimeter of the scale diagram, Roman number 4. What is the meaning of perimeter?
Surrounding length. The surrounding length The of surrounding length. Excellent, very good, marvelous, fantastic. Surrounding length, 10 perimeter is 6 centimeters. 6 plus 8 plus 6 plus 8. It is 8, 8, 16, 22, 28 centimeter. Perimeter of the scale diagram. Here this is 6 centimeter. This side 8 centimeter, we know. Hence find the perimeter of the playground. Now we can find playground. What is that? Perimeter of the playground. Actual perimeter. Actual 280 meters. 280 you have to multiply by 10 because 10. 1 centimeter represent 10 meters. That's why multiply by 10, then 208 meters. That is the actual perimeter. Find the length of the wire needed to put 3 rounds around the playground. Put 3 rounds. Round එක වටේ තුන් පාරක් එහෙම. Yes, you have to find that. You have to multiply 280 by what? Which number? 3. 3. Okay. Then 280 into 3. 0, 3 into 8, 24, balance 2, 3 into 2, 6 plus 2, 8. 840 meters. 840 meters. Yes. Pick your answers. උදාහරණ හදාගන්න. 2 marks. Here, 2 marks here, 2 marks here, 3 marks here, 2, 4, 6, 9. For the Roman number 1 here, 2 marks. 16, all 16 marks. So මෙතන 16 කියලා දාන්න. Don't write 16 out of 16. එහෙම ලියන්න එපා ළමයි. Just write the total you got here. මෙතනට ආපු ප්‍රමාණය විතරක් දාන්න. අත ලකුණු වල මුළු ලකුණු එක දාලා circle කරගන්න. paper එක කරපු නැති මාත් එක්ක ඊළඟ එක අරගන්න. You have to draw Cartesian plane. The x-axis from 0 to 9. Y-axis you have to draw 0 to 5. That's all 0 to 5 නේද? හරි. Draw Cartesian plane with
the value of x-axis and y-axis from 0 to 10. Cartesian planing on and the Roman number, but not 0 to 10. I give you a 0 to 9. ඒක 10 වෙනකන් දෙන්න. y-axis එකේ ළමයි y values differs to 5. Come on, ඔයගොල්ලෝ මෙතන 10 වෙනකන් ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. You have to draw up to 10. Here above up to 10. Now let's mark the කොහෙන්ද අඩු වෙන්නේ. මම මේක ගහන්න බලලා y values x values බලලා ඇඳලා තියෙනවා. y values බලන්න y side එකේ 2 2 2 5 5 තියෙන. x values තියෙන 2 7 9 4 කියලා. x values දිහා බලලා මම ඇඳේ. Now this is 0. 2,2. 2,2 point is here. How to find that one? 2,2, what is the x value here? What is the y value here? Let's take 7. 7,2, what is the x value here? What is the y value here? Amount එක මත ගන්න තියා ඉන්නවද? What is the x here? What is the y? 7. X is 7. X is 7. First one is x, second one is y. Then let's 2,2 done. 7,2, it is here. Then 9,5. Then 4,5. Okay. Then Roman number 2 done. Roman number 3, join them. Is the order of the letters to obtain a closed figure. Join them. Join කරන්න කියලා කියන let's join. Okay. මාක් කරගන්න මතක නැති අය. First letter x, second letter y. Roman number 1 done here, 2 done here, done. One, two, three done here. First one you have 3 mark for the x's, then 2. What is the name of the above figure? Tell me, what is the name of this one? Parallelogram. 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 Well done. Marks again parallel. Two marks. ඒකට රොම්බස් කියලා ලියුවත් වැරදිද? Huh? ඒකට රොම්බස් කියලා ලියුවත් වැරදි? ඒක මේ shape එකට පුතේ parallelogram එකක් කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? Okay sir. Join RS and write the coordinate. Join what is? මේක PQRS මම මාක් කරලා නැහැ නේ. Here P join RS. RS join කරලා දී. Okay, RS. It is already joined. Okay. Then write two coordinates of 2 points on that line, on this line. What are the two coordinates of that line? What happened? Textbook left. 5. Dropped down. Textbook එක වැටෙන බිමට. බයද දැන් මම කකුල ඇල්ලුවා ගන්න. කකුල උඩට වැටුනේ. බයන්න එපා හානියක් නැහැ. පොත මේ පේපර් එකට මුකුත් දුන්නේ නැහැ. පොඩි උන්නේ. පේපර් එක අයෙම දිනන ලස්සනට. හරි.
In the question, you're gonna find the sorry, join RS. It is already joined RS. Join the Randini, right? Uh, Coordinates of 2 points on that line. Coordinates there. 5. Hmm? Here we can find here this one. What is this one? 7 comma 7, 5. another 6 comma 6, 5 5. another 5 comma 5. 3, ගොඩක් 5. තව තියෙනවා. ඉතින් ඕන්න මේක තියන්න පුළුවන්. 4,5 9,5 ඒකත් ඒ ලයින් එකේමනේ තියෙන්නේ. 4,5 9,5 ඒකත් ඒ ලයින් එකේමයි තියෙන්නේ. 8,5 out of these 6 coordinates you have to write 2. මේක කවුද ලියපුවා ඉන්නවද? විහාර සෙවුමින තේරෙනවද පුතේ? විහාර විහාර තේරෙනවද පුතේ? විහාරක okay. 2 marks here, then 2, 4, 6, 8, 11 marks. Third one, Roman number 1. Construct an equilateral triangle of side length 6 centimeter. Okay, let's draw equilateral triangle side length of 6 centimeters. Third one, come to third one. And the place there, gun, compasses, rulers, everything. Can draw. First, a line, first line and mark 6 centimeter on it. 4, 6. Six centimeters mark කරගන්න හැමෝම. And take out your compasses, pair of compasses. Okay. Now measure this length 6 centimeter to your compass. මේක ගන්නට මේ length එක measure කරගන්න ගන්නට 6 centimeters to your compass. And draw an arc above here. Then ඒ length එක වෙනස් නොකර without changing that length. Draw an arc. When you place your compass point here, hold your hand here. මෙතනින් අල්ල ගන්න. From your fingertips. ඇඟිලි වලින් තුඩු වලින් මෙතනින් මෙහෙම අල්ල ගන්න. හොඳයි. Then without changing that line, don't touch this one. මේක අල්ලන්න යන්න එපා. මේකෙන් මෙහෙම අල්ලන්න යන්න එපා. හොඳයි. මම අල්ලන්නෙත් නැහැ. ඇඟිලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නම. Place your compass here and cut this one. 6, 6. That is the way how to draw equilateral triangle. නේ සමපාර ත්‍රිකෝණයක් අඳින හැටි කෝණමානය පාවිච්චි කරලා. කෝණමානය නෙවෙයි. කවකට පාවිච්චි කරලා. Then let's join. Here to your lengths are 6 centimeters. Equilateral triangle. Name it as ABC. Roman number 1 done. Roman number 2. Let's dare to write A here, here or here. Where is the alien? On the top. equilateral triangle. Ethana the alien no? A. Okay, let's write A here. Ethana methana alien was වැරදි ද? Is it wrong? Oh, sir. Oh, sir. Ethana ලියුවා.
No, sir. No, sir. Yeah, you can write anywhere. Okay, A, B, C. Amal ලියපු තැන ඒ විදිහට ලියලා තියෙනවා නම් හරිය. මාක් කරගන්න. කැමරාස් ඔන්නේ තියයි පොඩ්ඩක් ඔන් කරගමු මූණ වල ඕෆ් කරගෙන ඉන්නේ. අනුජ ඉතිගල්නේ මේ ඔල් මේ මොනවද මේ පේපර් ක්ලාස් එකට මෙහෙම වෙන එක ලේසියිනේ. අනුජයි සංකේතي වන්ද එක්ක තමයි. Okay. Draw a perpendicular to BC from A using set square BC from A. ඒ වලින් නම් BC line එකට set square එක use කරලා perpendicular line එකක් අඳින්න ඕනේ. You have to draw from A. Okay. Now this is the how to draw perpendicular from A. Okay. Place your set square here, and this is your horizontal line. The vertical line should go through A. Now it is. Now this is the perpendicular line. Perpendicular 90 degree. 90 degree line from A to BC. Okay, A to BC. Camera වැඩ කරාද? සහිරු ඔන්න ගේම දීතියනේ. ඔව් සර්. නෑ ඔයාගේ නම තියෙන තව කවුරු හිටියා? සහිරු සහ සරීතින් දෙන්නම එකලා කියන්නේ නේ. Next one. Draw perpendicular to AC from B. AC to AC from B using same set square. Then place your set square this side along with the AC. AC දිගේ තියන්න. The other side through point B. And draw line here to here. Okay, here to here. Okay, done. බලන්න අනිත් මාත් එක්ක මැද ගන්න ළමයි. අද ප්‍රතිය සමහරු නැහැ නේද? Name the intersection point of the perpendicular as O. Name the intersection. Intersection. ඒ කියන්නේ ඡේදනය වෙන තැන. මේ this is the intersection point. මතක නැති ඇයි කියන්නේ intersection. Point. කියන්නේ ඡේදනය වෙනවා. කැපෙනවා. එකකට එකක් වෙනවා කැපිලා යන තැන. කැපෙන තැන. ඒක සිංහලෙන් අවශ්‍යයි ලියාගන්න. කැපෙන තැන. Name it as O. Roman number 3 done. 4 done. 5 done. Here. Take O as the center and OA as the radius and draw a circle. Let's draw a circle. Center as O, radius as OA. Radius ගන්න කියන OA. Let's take radius as OA and
Let's draw a circle. If you draw like this way, then you will have a circle which passes through the vertices A, B, C. All A, B, C. Circle එක හරියට වෙනවා A, B, C vertices හරහා යනවා. එහෙම ඇඳපු යාට උස්සන්න බා. හරියටම A, B, C හරහා කිය closerly. පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට කමන්නේ. Circle එක ඇඳලා එහෙම හරියටම ඇඳපු යාට උස්සන්න raise hand එකක් දාන්න. නිපුණි, රන්සිලු, දිනු, සචිල්, සදින්, අනුජ, සදේව්, උදාන. very good. අනිත් අය ඇඳගන්න දැන් ඇඳගන්න මාත් එක්ක ඇඳගන්න. අන්න හරියටම මේ points තුන හරහා යනවා හරියට යන්නේ. දැන් ඇඳගන්න. Find the length of OA. However, everyone find length of OA. Roman number 7, length of OA. Radius එක ආපු everyone chat එකේ උත්තරේ. Find the length of OA. Still, it's too long. You check. Digo වැඩි. Sachil. Ransilu, yes. Closer එකකට චෙනුදී දිනා. Yes, correct. Sanket and Sahas. See. Others. 3 centimeter, 5 millimeter. If 3.5 වෙනවා නේ එතකොට. Too large. දිනු 3.5 centimeter. ඒක උත්තර වෙනවා. Let's see. Three, like 3.5. 3.5 is the best answer. 3.5, you know, I can 3.5. The acceptable answers are now acceptable answers. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන උත්තර වල ඉන්නවා මෙතන. එන්නේ 3.5 centimeters. So OA acceptable answers are the best answer is 3.5 centimeter. Then if your answer is 3.4, then it is correct. If your answer is 3.6, it is correct. Other answers are wrong. ඒ නිසා ඔයාලට එක ලකුණයි dismiss වෙන්නේ. ඒ ගැන දුක් වෙන්න එපා because your drawing is correct, but there is a small ඔයාලේ පොඩි mistake එකක් තියෙනවා when you are marking this one. මේවා කට් කරනකොට මේවා join කරනකොට එක point එකක් දශමයක් එහෙම වෙලා තිබ්බොත් answer එක වර්ධිනවා. ඒකයි මේ විදිහට එන්නේ නැත්තේ. සමහර 3 centimeters එකලා තිබ්බා. That's why wrong. Azim, yes, correct. Udan. Noor, you have to check. The 3 කියලා ආපු අයගේ වැරද්දක් තියෙනවා. හොඳටම වැරදි හොඳ. Then
You have 2 marks here. Sir, for me, 3.1. 3.5 is the correct answer. Then 2 marks. 3.5, 3.4 and 3.6 are correct answers. ඒ වලට මේක වරදින්නේ සමහරවල්. After drawing these 2 arcs, මේ arcs දෙක ඇඳලා පස්සේ when you are joining these 2 points, you have to be perfect. මේක හරියට මෙන්න මේ point එකටම join වෙන්න ඕනේ. මේකත් එහෙමයි. Otherwise final answer will be wrong. ඊට පස්සේ again when you are drawing this one there, when you are drawing this one, you have to be perfect. And when you take midpoint, after you take midpoint, when you are doing circles, ඒක නැචර අවුලක් නැහැ. circle එක නැතත් තමයි. circle එකේ radius එක මෙන්න මෙතන තමයි main point එක තියෙන්නේ. මේකත් නෙමෙයි. this is not the main. මේකත් හැබැයි ඕනේ. Otherwise you can't find the midpoint. Up to here it should be perfect, otherwise you can't have 3.546. ඒ 3 ආපු අය හොඳ ළමයි වගේ ආපහු අඳින්න එකපාරක්. මේ answers ආපු නැති අය ආපහු එකපාරක් ගෙදරදී අඳින්න. කොහොම try කරන්න. try කරලා බලන්න. එතකොට answers වෙනස් වෙයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ marks දාගන්න හැමෝම marks දාගෙන marks එක කියනවා 2 4 6 8 11. Now today out of 38. 36. 36, very good. Chat එකේවත් chenu this Adim Sayas answer is correct. ඒක correct. 3.6 closely correct. සහේලිද? ඔෆ් කරගෙන හිටියේ. සහේලි. මොකද කැමරා බඩ නැත්තේ? Yes sir. 38. Dan 36, Shenas 36, Tabit very good 38 of 38, Dino 38 out of 38, right? Answer 34. ඔයගලන්ගේ marks හැම එකක් මෙවන්න ඕනේ. මාෂා ලකුණු අඩු වුණාට කමක් නැහැ පුතේ. හැමෝම මෙවන්න. 35 such 37 36 Azim Rizkan 34 Sadim Vikramsinghe 36 20s කියන්නේ හොඳ ලකුණු. එහෙම අය තියෙනවා එවන්න. හොඳ ලකුණු හොඳේ. ඒවත් අඩු නෑ. ලැජ්ජ වෙන්න එපා ලකුණු එවන්න. මං කියේ කියන්නේ ගොඩක් ලකුණු අඩුයි කියලා දැක්කොත් මං කියන්නේ. ඒ වුණාට මට දැනගන්න ඕනේ. can do yes. Nitini very good. 325 very good. හරි චේනදී very good. මාක්ස් හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ අපි ඉන්නේ ලෝ මාක්ස් කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඕගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ආපහු එකපාරක් මේ පේපර් එක කරන්න. පැහැදිලිද? එකපාරක් මේ පේපර් එක කරන්න. කරලා ඒත් ආයෙ බලන්න මාක්ස් කොහොමද කියලා කාලේ. තේරෙනවද? ආයෙ තව පාරක් කරන්න try කරන්න. මතක නැති එක මතක කරන්න. කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ මතකයිනේ මේ මතකින් ආයෙ හෙට අනිද්දා next week එකේ පේපර් එක කරන්න කලින් 2-3 times කරන්න මේ පේපර් එක. මාක්ස් අඩු කට්ටිය 30 වලට වඩා අඩු කට්ටිය. හරිද? හාද කිය? 30 ඔයගොල්ලෝ හා කියලා හිතින් කියන්න ඕනේ. හා කියලා කිව්වොත් දන්න ඔයා. හා කිව්වයි හිතින් කියන්න හා කියලා නැත්තම් නේද? But I'm about 30, yeah? You about 40? No, I'm about 30. About 30. 30. මං කියන්නේ 30 වලට අඩු කට්ටිය විශේෂයෙන්. හරි? 30 වලට අඩු කට්ටිය. විශේෂයෙන් පේපර් එක එකපාරක් හෝ දෙපාරක් කරන්න මම හිතුවා හොඳ ළමයි වගේ කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ තියරි ක්ලාස් එකට හෙට ආවම හෙට තියරි ක්ලාස් එක තියෙනවා එන්න. තව දේවල් ඕගොල්ලෝ තව මේවා මතක තියාගන්න ක්‍රම දෙන්න. එහෙනම් අද රැති ළමයි ආයිබෝන් දරුවන් සර්ණයි God bless take care bye see you. I sent my marks, sir. next week එකේ හම්බ වෙනවා. Teruwan saranai, sir. Goodbye, sir. Teruwan saranai. Budu saranai. Good night, sir. Hari Bye, Rati. sir. Bye Thank Rati, bye. Bye.